Okay, ni use factor theorem. Means that you cannot use lone division. Tak boleh. To show this is a factor. Ini factor atau x minus 2 linear. Linear factor lah. Linear factor. Okay. Atau x equals to root. Kalau root x equals to. Kalau 2 sahaja, 0. Jadi, dia punya member sama je. Kalau let's say P substitute 2 dalam ni is equal to 0, we can say 2 is a 0 of this polynomial. X equals to is root for polynomial. X minus 2 is a linear factor for this polynomial. Sekarang kita nak show je ni factor. Nak show je. Just it. Okay. Simple je. Kita buat Px. Okay, sometimes quite important juga kan. 4x squared minus 7x minus 2 show x minus 2 is a factor of Px. Okay, so first substitute substitute. Okay, substitute ni minus 2. You have to substitute x minus 2 is equal to 0. X is equal to substitute means replace x by 2. Ni this one. Okay, then find the value. Value dia ni 16 minus 14 minus 10. Cari berapa value dia. Dapat 0 kan. Ini 24 minus 0. Kalau 0 dapat ni 0. Okay, therefore kita just follow soalan. X minus 2. Mana soalan dia? X minus 2 is a factor of Px. Just follow je. Ini je dia punya solution. Jadi dapat ini kena tunjuk. And ini dia punya conclusion. Simple je. Tapi kena tunjuk dah ni. Substitute. Ini tunjuk. Nak skip pun tak apa ni. Tapi ini kena tunjuk. Okay. 1, 2. To prove that. To show that x minus 2 is a factor. So cara ni je. You cannot use lone division. Sebab dia aku tanya use factor theorem. Kalau factor theorem senang je. Kalau yang ini sama dengan 0, factor theorem. Kan? Settle je. Settle for number 9. Ada soalan? Given x minus 3, x plus 2, factors for this polynomial, namakan dia Px. Find the values of P and Q. Actually, nak quiz dulu lah. Dulu. Okay. So now number 10. Okay, bagus So now kita substitute. Okay. Substitute ni. P of 3 is equal to 0. P of 2 is equal to 0. Jadi P of 3 cube. Substitute semua ni. Tempat ini. P3 plus Q is equal to 0. Nak tunjuk lain. Is equal to 0. Nak tunjukkan substitute 3 ni. Ini is equal to 0. Nak tunjukkan dia adalah linear factor. Kena ada is equal to 0. Dan simplify 27 minus 54 kan. Plus 3P plus Q is equal to 0. Dah nampak dah. Okay. Sebab ini first equation, ni second. Ada P, ada Q. So, two unknowns, two equation using simultaneous equation. So, for P and Q. So, kita dapat 3P plus Q. Ni tolaknya berapa? 27 tambah dapat satu equation. Settle. Okay, the second equation. Substitute negative 2 pula. Okay, negative 2. Show this step negative 2 squared
plus your objective is equal to 0 juga. Is equal to 0. So sekarang ini substitute ni negative 2 is equal to 0 to show dia juga adalah 0. Masukkan. Okay. Simplify, dapat negative 8 minus 24 minus 2p plus q is equal to 0. Negative 2p plus q. Ini apa? 32 kot. Okay. So ni equation 1. Equation 2. Nak tambah ke nak tolak? Tengok benda yang sama sekejap. Nak tambah ke nak tolak? Agak-agak lah. Tak ni lah. Ini. Atau take Q as a subject for the first equation. Q as a subject for the second equation. And samakan kan? Boleh samakan. Atau kalau ni saya nak tolak lah. Equation 1 minus equation 2. Saya buat cara ni kan. Okay, you boleh buat lah yang apa? Take Q as a subject. Yang ini pun as a subject. Dan carilah SOS, get the value P and Q. Buatlah lagu mana pun. Kan? So, you dapat ini P. Tolak kot no. Tolak. Okay. Minus 3P minus. So 5P. Q minus Q 0. 27 minus 32. Dapat apa? 95 lah. Cukup lah. Therefore P is equal to negative 1. Okay, lepas tu substitute dalam katakan equation 2 lah. Ni. Okay. Negative 2, negative 1 plus Q is equal to 32. So, Q is equal to 30. Check ni. Tengok ni. Number. This is number. Number 10 kan? Okay, betul P negative 1, Q 30. So, soalan ditanya, find values of P and Q. Done. Settle. Okay, saya baca. Find the values of A and B for this polynomial Tx. Okay. Divisible by x minus 1, x plus 2. Divisible by maknanya kalau kita ni 0 kan dia is equal to 0. Dia punya remainder 0. Remainder is equal to 0. Itu makna divisible by. Lepas tu kalau kita masukkan ini, P of negative 2 also 0. Okay. Okay, sekarang kita ambil ni lah. Kalau you tengok, ada AB. This is first equation. Yang ni second equation. So, same like number 10 ini. Okay, kita guna simultaneous equation. Solve for A and B. Ini kan, unknown dia. Itu dia punya dia. Tapi you faham. Kena faham, divisible maknanya remainder 0. Atau factor theorem. Okay, kalau katakan kita namakan dia let Px, okay, is equal to x power 4, okay, plus 4x cube plus ax squared minus b. Okay, so a divisor dia x minus 1, x plus 2. Okay, find A, B. So kalau you tengok dia punya ni, kita punya konsep of polynomial. Okay, ini kalau divisible by, okay, divisible by ni maknanya ini 0. Ini makna 0. Okay, divisible kan, divisible macam mana je dia, divisible. Okay, maknanya kalau kita substitute dalam ni, okay, Px yang ini, Qx tak tahu, Dx dia ini x plus 2 plus 0 macam tu. Okay,
Jadi sekarang ni kalau kita masukkan P of 1, masukkan 1 dalam ni kan. Jadi 1 minus 1, 0. Kalau kita masukkan P of negative 2, ni kita masukkan negative 2 dalam ni semua, tempat X negative 2, X ni negative 2 plus 2, also 0. So kita dapatlah dua equation ni. Nak cari value A and B. Okay, first step kita ambil dulu. Kita ambil P, okay, 1. Substitute semua 1 lah, P ni. Kita ganti kat sini. X. Okay. Jadi, plus 4, 1 cube plus A, 1 squared minus B is equal to 0. Ini kena ada. Ni, is equal to 0. Ini is equal to 0. Kena ada. Buat 0 kat sini pun boleh juga. Kalau rasa tak nak buat kat sebelah on the right hand side, buat on the left hand side. Okay. Jadi kita dapat first equation 1 plus 4 plus A minus B is equal to 0. A minus B is equal to negative 5. One equation. So the second is kita ambil P of negative 2. Masukkan semua negative 2 tempat X tu. Substitute all. Plus A negative 2 squared minus B is equal to 0. Why? Because yang ini 0, ni is equal to 0. So, sama ada tak bawah ni is equal to 0 atau tepi ni. Mana-mana satulah. Okay. Jadi sekarang kita ini dapat apa? 16 Ini 16. Ini negative 8 times 4 negative 8 times 4 apa? 32. Okay, 32. Ini 4A minus B is equal to 0. 4A minus B. Ini 16 minus 32 negative 16 jadi positif. Jadi sekarang ni ada dua equation. Ikut awak lah nak buat macam mana. As long as you can find value A and B. So dia jadikan B as a subject. Masukkan dalam ni ke? Atau this one as a subject and equate the two equations. Atau saya nak 2 minus 1. Mana-manalah. Okay, saya nak equation 2 for A minus B is equal to 16 minus. Kena buat ni, lupa kan. Minus. So, 4A minus A, 3A. Negative B minus plus nanti. 16 minus 21. Therefore, A is equal to 7. Okay. Ikutlah cara nak cari macam mana saya kata kan. So guna equation 1 lah. Comel sikit. A minus B equals negative 5. 7 minus B equals negative 5. Bawa ke sana bawa ke right hand side, tulis kat sini. Bawa ke sana is equal to 12. Okay. Let's check answer. 7, 12. Okay. Done. Ada soalan. Sebab kita nak concentrate one by one kan. Okay. So compare to number 11. Okay, 11 find AB given polynomial divisible by the two linear factor. For number 12, okay, this is also polynomial. Name this one is PX, same like this one procedure. Exactly divisible by this given quadratic. Okay, so same procedure, same like number 11. Exactly divisible by means that remainder also 0. This one also 0 remainder, right? Okay, so now this one, okay, this one you can factorize to get the two linear factor. Kita factorize. Okay, so dapat two linear factor. X minus 3 dengan X plus 2. So dia punya procedure same like number 11. Okay, tapi boleh juga kalau tak faham boleh buat konsep.
secara konsep. Okay, jadi sekarang ini kita try buat ni, kita faham lah. Kalau atas view berteruskan, jadi P of, katakan tak faham lagi, yang ini maknanya P of 3 0, remainder 0. P of negative 2 0. Okay, remainder 0. So, okay, number 2. Let Px is equal to 2x cubed plus ax squared minus 13x plus b. Exactly divisible by, ni divisor, x squared minus x minus 6. Okay, jadi kalau actually exactly divisible by, remainder is equal to 0. Ini kita tak tahulah sebenarnya. Okay, katakan dia tak ada idea, tak ada langsung idea nak start macam mana. Kita kalau tak ada idea, kita tulis yang asalnya. Yang asalnya lah. This is asal. Okay. Boleh buat cara macam this is cara asal. Kalau tak ada idea nak buat macam mana, kan? Buat cara asal macam ni. So you substitute Substitute. Okay. Polynomial is 2x cubed plus ax squared minus 13x plus b. Qx tak tahu. Buatlah Qx. Okay, tak tahu. Dx ni, okay, kita ambil, kita buat ni dx. Okay, plus Rx ni 0 sebab dia dah kata divisible by. Kan, exactly divisible. Okay, jadi 0. So sekarang ini sama ada you factorize ni atau masuk ke apa ni lah, aim kita nak jadikan dia 0. Kalau tu kita faktorkan ni, Qx tak tahu, ini kita faktorkan x minus 3 x plus 2 plus 0 lah, nak buat pun. So sekarang aim kita nak matikan ni, aim kita nak matikan benda ni jadi 0. Aim kita nak substitute apa supaya ni jadi 0? Agak-agak siapa tahu? Supaya term jadi 0, substitute apa? Siapa tahu? Substitute ni value apa? Nak dapat 0. Siapa boleh fikir? X ni apa? Supaya tolak 3 jadi 0. 3 lah 3 minus 3 0. So now you substitute x is equal to 3 both side a and b. So now 2 3 cube plus a 3 squared minus 13 3 plus b. Masukkan semua x tu dengan 3. 0 lah. Okay, so now you confirm 0. 3 minus 3 0. Jadi semua akan jadi 0. Jadi sekarang tinggal ini 27 54 plus 9a minus 39 plus b is equal to 0. Sebab aim kita nak jadikan sebagai 0. Okay, dapat satu equation 9 into 9a plus b 54 minus 39. Tinggal apa? 15 negatif 15 lah. Kan, yang ini tolak ini, tinggal 15, kat sana negatif 15. Okay, so saya tanya, dapat satu equation Saya tanya lagi. Cuba awak concentrate ni lagi, yang sebelah sini. Ini substitute nilai apa supaya dapat 0? Negatif 2. So, substitute negatif 2. Sama ada you substitute, katakan sama ada you substitute ini 3 or negatif 2.
aim kita nak jadikan benda ni 0. Itu aim kita. Jadi sekarang ini kita substitute dalam ni 2 negative 2 cube plus A negative 2 squared minus 13 negative 2 plus B is equal to 0. Sebab kita dah tahu divisible by kan, kita nak matikan aim kita. Nak matikan ni, nak cari polynomial. So ini 8 negative 16 plus 4A plus 26 plus B is equal to 0. 4A plus B, yang ini dapat 10, bawa ke sana negative 10. Jadi sekarang ini equation 1, equation 2. Ikutlah nak guna cara apa. As long as look at value A and B. Buatlah ke mana pun. Okay, saya nak equation 1 minus equation 2. 9A plus B plus negative 15. 4A plus B negative 10. Saya nak minus 4A, 9A minus 4A, 5A. B minus B 0. Negative 15 minus dari negative 5. Therefore, A is equal to negative 1. Masukkan dalam equation mana-mana yang awak suka. Saya masuk equation 2 lah. 4 negative 1 plus B is equal to negative 10. So, B is equal to negative 6. Jadi, double check. Negative 1, negative 6. Itu cara konsep. Cara konsep. Okay. Boleh faham kan cara konsep? Kita bermula kat situ. Ada cara yang kedua. Cara konsep dia dulu. Ambil dulu, fikir dulu. Ya, cara konsep saya guna ni ni. Benda ni. Bermula dari sini. Saya konsep lah. Okay, saya gantikan all. Dan saya factorize. Dan aim kita nak jadikan benda ni 0. Okay, substitute lah x equals 3 dengan x equals negative 2. Dapat 2 equation. And solve for A and B. Cara satu lagi, cara bukan konsep, cara common, cara biasa buat. Satu lagi ini biasa buat Macam ni. Okay, method lain. Method yang biasa buat lah ni. Okay, PX. Okay, PX 2x cube plus AX squared minus 13x plus B. Exactly divisible. Dx ni dia dah bagi dah. X squared minus x minus 6. Kita factorize kat sini. Tempat ni kita factorize. See. So exactly divisible by maknanya P of 3 is equal to 0. P of negative 2 is equal to 0. Okay. Jadi kita dah ada ni. Jadi sekarang ni awak tahu. Ada A, ada B. This is first equation. This is second equation. This is simultaneous equation. Cara ni cara biasalah. Cara biasa. You kena tahu. Divisible by. Maknanya ini dia punya remainder is equal to 0. 0 ni. 0, 0. Kan masuk ke dalam ni. So kita bisa bukti macam tadi. Tak apa saya show lagi sekali. When X. Tak payah when X lah. Okay, terus P of 3 masukkan je 2, 3 cube. Tak apa, saya ulang balik. 3 squared minus 13 3 plus B is equal to 0. Okay, so 27 times 2 54 plus 9A minus 39 plus B is equal to 0. Jadi one equation 9A plus B is equal to negative 15. Settle. Satu lagi masuklah P of negative 2.
Saya ulang balik dia. Kalau siapa yang tadi tak blur-blur, saya repeat. Saya buat slow and steady. Supaya you all dapat fikirlah. Okay. Ini cara biasa. Yang first tadi cara konsep. 8 negative 16 plus 4a plus 26 plus b is equal to 0. 4a plus b. Sekejap. Ini 10. Negative 10. So buat macam tadi boleh? Tak payah tunjuk kan? Ini equation 1, equation 2. Solve for a and b. Okay kat sini je saya buat. Okay, tak tunjuk tak? Okay, saya tunjuk cara lain pula Cara tadi saya ambil ini sebagai okay, saya buat b as a subject. Ni. Okay, ni nama dia equation 1. Okay, equation 1 masuk dalam equation 2. Okay, so 4a plus is equal to 10. B is equal to negative 15 minus 9a. Okay, then 4a minus 50 minus 9a equals negative 10. Okay, dapat negative 5a. Bawa ke sini positive 5. Therefore, a is equal to negative 1. Sumbat dalam ni equation 1. B is equal to negative 15 minus 9 negative 1. So sekarang ni plus negative 6 lah kan. Plus 9. So jawapan dia sama. Boleh? Okay. Dah. Settle. For number 12. Disetuju. Ni. Okay. Number 13. If 2 is a 0 of this polynomial. Okay. 0 root x equals to linear factor x minus 2. 3 things dan different things. Factorize px into linear factors. So hence find the other zeros. Jadi kita kena factorize this one lah. This is cube. Okay, first thing write the px. Okay, x cube minus 3x squared minus 28x plus 60. So the given x is a 2 is a 0. 2 0 means x equals to root x minus 2 linear factor. Okay, the same thing actually, dia datang benda yang sama. Okay, so kena factorize px into linear factor, maknanya kat sini into the linear factor. Jadi px, this is cube. How many factor ada? How many bracket ada kalau cube? Tunjuk tangan je kalau malas sebut. Okay. Ni kan? Ini. Okay. So one of them dah given. Inilah kita bersumbat ni. We need to find the another 2 linear factor. Okay. So starting from the first one, the starting kerja kita x cube minus 3x squared minus 28x plus 60. Dah ada 1 given. We need another 2. Before ni ada 2, this is actually linear. So this is the inside in bracket ni apa? What type of polynomial? Constant ke, linear ke, quadratic ke, cubic dalam ni? Quadratic, yes, good. Because of this is x cube, right? Ni x power 1 ada quadratic. So ax squared dia punya general form for quadratic. Kalau let's say inspection, by using inspection you boleh tengok kan,
This is power, dia punya coefficient dia 1. Sini 1. So confirm A is equal to 1, right? Kalau inspection lah. A equals 1. Nampak sini Kalau let's say ini 60, ini negative 2. So C is equal to apa? To get 60. Negative 2 times something dapat 60 apa? C ni, agak-agak. Ini negative 2 times C equals 60. C apa? Negative 30. Kalau by inspection. Sekarang tak nak inspection, katakan tak nak kan. So kita pun guna kita expand lah, Jadi idea dia sebenarnya kita tak tulis kita tak tulis di PX ni, kita anggap this is PX. Actually kalau betul-betul ada konsep ni, you kena write this is actually yang betul-betul lah. On the left hand side, kalau nak betul-betul lah, kalau siapa yang tak faham buat macam ni. Okay, 28 x plus 60, this is polynomial. Ini boleh expand atau x minus 2 ax squared plus bx plus c. Macam tu. This is px. This is on the right hand side. We're going to factorize this and compare the coefficient. Okay. So to compare the coefficient, kita compare, first thing compare yang paling maksimum, x cube. Kita compare x cube ni. Cari x cube, inilah saja x cube. So on the left hand side 1, coefficient dia 1. On the right hand side a. So a is equal to 1. Okay, first thing. Second thing is find the constant yang paling kecil. Ni hujung sini. So yang produce constant mesti paling kecil. Yang ini first dengan first. Yang ini last and last. So yang on the left hand side 60 constant. On the right hand side negative 2c. Hujung. Therefore c is equal to negative 30. Memanglah kalau kita inspect betul. Betul lah ni. Misalnya check. Then the problem is to find B. That's the problem. To find B, you boleh ambil x square. Kalau tengok x square, dia punya coefficient dia ni. Okay, dengan cari x square sini. So, on the left hand side, negative 3. Jadi, di mana produce x square yang ni? Okay, yang ini B. Ada lagi. Negative 2 times yang first ni. So, negative 2A. Jadi, AU 1, ni B is equal to negative 2 plus negative 3 plus 2. Bawa ke sana, dapat negative 1. Okay, ni. Tak sure atau bukan tak sure. Double check. Sometimes B ni kita buat careless mistake. Kita double check. Double check. Katakan x power 1. X power 1. Tengok yang ni. Okay, on the left hand side, x power 1. Jadi ini 28. Negative 28. Yang sebelah sini mana yang belum partner lagi? X times yang ni. Ni. C. Mesti ada 3 cabangan. C. Yang this one, ni belum lagi partner dia. Negative 2B. So, C dan 2B, C is negative 30 plus 28. Dapat, therefore, B is equal to negative 2. Divide by 2, negative 1. So, betul. Double check. Double check. Okay, settle. So, the next step kita tulis balik. Cantik sikit. Rewrite. Ya, cantik sikit lah. All the actual polynomial, baru kita ada story. Ada storyline dia kan, cantik lah kan. Dia macam smooth sikit lah. Okay. So, x minus 2 a x squared minus x minus 30. Okay, this is macam
general form for cubic. Dia macam nak they're going to factorize. Dia nak apa? Dia question dia into linear factors. Maknanya into 3 brackets. Okay. So kita factorize lah. Into 3 brackets. X minus 2, X minus 6, X plus 5. Done. Saya habis. Yang ini macam lagi. Hence, find the other zeros. Zeros. Siapa boleh sebut apa zeros for this polynomial? Apa zero dia? Satu jadi zero. Apa zero dia? 2, 6, negative 2, 5. 6, negative 5. Good. Dia nak ada zero kan? Okay. Dia dah bagi dah ni. So ada zero is 2 kan? Negative 5 dengan 6. Okay. Ada zero. Kalau dia nak linear factor, lah kan kita give linear factor. Ni extra linear factor x minus 2, x minus 6, x plus 5. Itu linear factors. Okay. Kalau zeros, ni 3 zeros. Ada zeros 2 given, so another 2 is negative 5, 6. Kalau linear factors, ni linear. Kalau roots mesti when px is equal to something, zero. Baru sebut root. So kita kena buat x minus 2, kena ada prosedur ni. Kalau root kena ada prosedur is equal to zero. Kena ada prosedur ni. Okay. Then roots. Okay. X equals 2, x equals 6, x equals negative 5. Okay, roots. Boleh nampak lah. Roots dia ini, linear factors ini, zeros ini, tapi dia ada zeros. Boleh bezakan differentiate between the 3 terms. Okay, sama je kan? Akhirnya sama. Habis number 13. 14. Find polynomial degree 3. If this is factor lah. Okay, atau 0, 1, negative 2, 0 for this polynomial. And leave remainder when h equals 91, remainder 4 when h equals 2, remainder 28. So you have 1, 2, 3, 4. 4 equation. 4 equations, and to find the degree of polynomial degree 3. Okay. Okay, given P1 is equal to 0, P negative 1 is equal to 0, P of negative 1 is equal to 4, P of 2 is equal to 28. Actually, because this is factor theorem. Sama je. This remainder sama, the same thing je. Okay, because I leave remainder. This is zero factor theorem. Tapi the procedure equal kan. So kalau lah poly degree 3, what is in your mind? Apa dia gambaran poly? Boleh imagine tak? Apa dia gambaran poly on? Macam mana bentuk poli? Kalau degree 3, PX sama apa agak-agak? Siapa boleh sebut? Try je. Tak hati pun. Tak apa, buat je. General form dia. Degree 3. Cepat. X tak dengar.
X cube. Okay. So kalau kuadratik general form dia AX square plus BX plus C kan. Kalau degree 3 apa? Dia punya general form dia. AX cube plus BX square plus CX plus D. Okay. This is dia punya general form. A, B, C, D for unknowns. Okay. So this is first, second, third, fourth. This 1, 2, 3, 4. 4 equations for 4 unknowns using simultaneous equations. So for A, B, C, D. Okay, faham eh? This is first method. Okay. First method. Second method agak-agak. Kalau dia sebut poly, apa lagi? Macam mana dia factorize? Ada berapa ketui bracket? Ada berapa ketui bracket? Agak-agak. Kalau sebut poly, ada berapa ketui bracket? Untuk degree 3, ada berapa ketui bracket? Kalau untuk cube. Cepat tak kira dia tersembunyi pula. Tak. Ada berapa ketui bracket ni kalau cube? Senang tunjuk gitu kan. Ni. Okay. Dia dah bagi apa info. Ni, mana apa ni? P of 1 is equal to 0. P of negative 2 is equal to 0. What does it mean? Mana apa ni? Dia bagi ni. Mana apa? Apa dia punya linear factor ni? Linear factor apa ni? Tak jawab. Apa linear factor dia? X minus 1. Okay, good. Okay, ni? Mana sebut? So, linear factor dia X minus 1, X plus 2 dah ada dah. Tak payah susah diri. Tapi yang ini jenis poly, constant ke, linear ke, kuadratik dalam ni. Dia tertinggal tak tahu ni. Agak-agak. Apa? Constant ke, linear ke, kuadratik. Ini dah kuasa ni kuadratik kan? Ini agak nak apa? Supaya so that dapat produce cubic. Apa? Linear, pattern linear, general form linear apa? General form linear. Ini cubic kan? Ni A X plus B kan? Okay. On camera. On the mic kan? Okay, ni nak cari A and B. So now kalau method ni kita dah pakai dah method ni. Kita dah guna P of 1 is equal to 0. P of negative 2 is equal to 0 dah guna. Yang ini P of negative 1 is equal to 4 belum. P of 2 is equal to 28 ni belum guna lagi. Okay. So now yang ini dah guna dah. Okay, ini means that ini 2 dah guna. Okay. Info. Dan ada second info yang belum guna lagi. Ini first equation, second equation. Ada 2 unknown kan? Okay, using simultaneous equation juga untuk solve ni. Okay, jadi sekarang ini saya show second method ni. Masukkan je P of negative 1 dalam ni. Negative 1 minus 1, negative 1 plus 2. Ini negative A plus B is equal to 4. Is equal to 4. To show this is the remainder theorem. Okay. And then simplify, negative 2, 1, negative atau B minus A is equal to 4, negative kan? Buat dulu balik ya. 2A minus 2B is equal to 4 atau tak apalah. Dah terbuat macam ni. Kan, divide je tadi kan. So dapat first equation. Okay. Sekarang kita nak 2 equation, nak pakai info ni. Okay. The second equation. Okay.
The second equation, kita substitute P of 2. Masukkan dia negative 2 minus 1, negative 2, okay. So ni substitute 2 dalam ni. This one. So you get kenapa substitute negative 2? Sorry. Semula, sorry Substitute 2 dapat 2 minus 1. 2 plus 2. 2A plus B is equal to 28. Ni 28. Substitute ni 2 is equal to 28. Okay. Simplify 1 times 4 2A plus B 28 and 2A plus B divided by 7. Okay, divided by 4 equation 1, equation 2. Jadi saya plus lah equation 1 plus equation 2. A is to find value for A and B. A minus B is equal to 2. A plus B is equal to 7. Saya plus. Dapat 3A is equal to 9. Kan? Minus B plus B 0. Therefore, A is equal to 3. As the next step, I just use the first equation. A minus B is equal to 2. Substitute 3 minus B is equal to 2. Therefore, B is equal to 1. Okay. So, not done yet. Okay, just substitute A and B into the polynomial. Ya, just now kan polynomial ni. Ni. This one ni. X minus 1, X plus 2 ni. Just rewrite for you. Px x minus 1 x minus 1 x plus 2 ax plus b. Jadi kan substitute x minus 1 x plus 2. Your a is our a now is 3 plus 1 b. Macam ni Okay, and read the question. Find the polynomial of degree 3. Yang ini consider not done. We have to find in general form. Proceed. Proceed lagi. Expand. Expand ni. X squared plus 2x minus x minus 2. Okay, 3x plus 1. Okay, do one by one, step by step. X squared plus x minus 2, 3x plus 1. Step by step. Then expand. Okay. 3x cubed plus 3x squared minus 6x. Ini plus x squared plus x minus 2. Okay, simplify. 3x cubed plus 4x squared minus 5x minus 2. Okay, and double check. Okay, so this is the polynomial degree 3. Okay, done. I will stop. Okay, until here you cannot show this is kan. Ya ni, stop sini tak boleh tak show this is degree 3. You have to proceed, expand up to here. This is method 2. The first method. The first is senang dulu, senang substitute ni.
Then buat susah sikit expand kan, expand. Then kalau the first method, if you use the first method tadi, you kena buat P of 1. Okay, P of 1 masukkan A plus B plus C plus D is equal to 0. Maksudnya kan, P of negative 2 masukkan dalam ni. Negative 2, negative 8A 4B minus 2C plus D is equal to 0. Lepas tu masuk lagi P of negative 1 yang ni. Negative 1 dari negative A plus B minus C plus D is equal to 4. Dan masuk lagi yang ni. P of 2 8A plus 4B plus 2C plus D is equal to 28. You ada first equation, second, third, fourth. Jadi ada 4 unknown for equation. Using simultaneous equation, solve for A, B, C. Susah sangat dulu. Dan lepas tu dapat A, B, C, D and substitute senang. Okay. So normally we prefer method 2 lah. Normally we prefer method 2. Settle for number 14. Dah. Kita tengok number 15. Number 15, PX exactly divisible by X plus 1. So P of negative 1 is equal to 0. Express B in terms of A. Okay, you can use long division and express B in terms of A, or use factor theorem. Better use factor theorem, substitute negative 1, okay, tempat X ni, and show is equal to 0. Settle lah. Determine the quotient. Maknanya PX equals QX DX plus RX. Quotient yang ni. Okay, quotient. Leave answer in terms of A. Jadi yang ini tengok. Okay, if easy for you to use Riemann theorem ke factorial, use. If not easy, using the long division. Dan jadi kita tengok, kita try A dulu. PX AX cube plus A plus B X squared plus, saya buka sikit ni, plus A plus 2B X plus 1. Okay, so exactly divisible by, okay, P of negative 1 is equal to 0. This is exactly divisible by. Substitute lah. P of negative 1, A negative 1 cube plus A plus B negative 1 square plus A plus 2B negative 1 plus 1 is equal to 0. Okay, is equal to 0. Is equal to 0. Kena ada to show this is divisible. Ganti tempat X ni kan. Ni. Then simplify. Negative A. Ini negative 1. Squared 1 1. A plus B. Yang ini negative A minus 2B plus 1 is equal to 0. Yang ni buat implies pun tak apa. Okay. So cancel ni A, negative A cancel. Tinggal negative A. B minus 2B minus B plus 1 is equal to 0. Dia kata write B in terms of B. So therefore B bring to right is equal to 1 minus A. Settle. Dia kata write B yang part A kan. Part A write express B in terms of A. This is express B in terms of A. Settle for number 15A. Ada soalan tadi? Okay,
Tak ada. 15b. Okay, px over x plus 1. Okay, this is divisible by, right? Okay, so now, okay, divisible by means that Rx remainder is equal to 0. Okay, so Px equals Qx dot dx plus Rx. So now Px ada. Okay, Qx tak ada. Ini x plus 1 plus 0. We going to find ini. Yang ini. Okay, this one yang Px lah, yang given kan. So problem ini, okay, better for us to use long division. Kalau you guna remainder theorem, okay, substitute yang ini, P of negative 1 masuk ke dalam Px, still dapat 0 is equal to 0. Why? Because of exactly divisible. Rx is equal to 0. No use. No use kalau guna factor theorem or remainder theorem. We are going to use long division. Long division. Kalau long division, okay, kita tengok before that Px. Saya tulis Px dulu. Px awak atau diberi, awak punya diberi ax cube plus a plus b x square plus a plus 2b x plus 1. B tadi tu 1 minus a. 1 minus a. So kita substitute dulu. Ax cube plus a plus x square plus a plus x plus 1. Kita substitute dululah b ni. Senang. In one variable. Ini 2 minus 2a. Okay. Substitute. Okay. Simplify. Ax cube. Okay, ini cancel. Plus x square. Dan ini 2 minus a. 2 minus a x plus 1. Baru in variable a because of b tu kata leave answer in terms of a only. Senang. Okay? Senang kita buat macam ni. Lepas tu kita buatlah long division. Kita try buat sikit. Kita try tengok macam mana. Ax cube plus x square plus 2 minus a x plus 1. This is px. You punya dx given dx ni x plus 1. Now kita buat sama-sama. Tengok you all sama-sama buat ni. Okay, we want ax cube. X ni darab dengan apa? Nak dapat ax cube. Siapa boleh cakap? Okay, good. Ax squared. So ax squared times ni betul. 1 times ax squared jadi ax squared. So kita minus, dapat dia mati. X squared minus ax squared. Macam mana kalau kita ni x squared minus ax squared. Kita faktorkanlah. 1 minus ax squared. Saya faktorkan Jadi 1 minus different. Okay. Yang ini yang ni. 1 minus ax squared. Next kita bring this one down. Pilih plus 2 minus ax. Sekarang saya nakkan dia 1 minus ax squared. Ni nak darab dengan apa? Supaya dapat 1 minus ax squared. Ni ada x je kan? Nak darab dengan apa?
Ya? Tak dengar? X ni darab dengan apa? Dapat 1 minus A X squared. 1 minus A X. Ni ke? Okey, dapat 1 minus A X squared. Lepas tu yang ini darab ni. Dapat 1 minus A X. Okey, macam mana ni? Ini cancel lah, minus. Kalau yang ni dengan ni, saya buat kat tepi nampak sikit lah. Buat kat tepi ni. 2 minus A X minus 1 minus A X. Ni. So dapat 2X minus AX minus X plus AX. So cancel, dapat X. Dapat X ni. X. So kita bring this one down. Plus 1. Sekarang saya nak X kat sini. So X ni times dengan apa? Dapat X. 1. Plus 1. So dapat X. 1 times 1. 1. Jadi dapat 0. Settle. Nampak macam complicated. So you all ada lain punya ni ke? Ada method ke apa? Kau ada method lain? So macam mana nak express the answer? Okay. So sekarang ni kita pun buatlah QX ni. Kita punya QX dia AX squared plus 1 minus AX plus 1. Ni D, ini divisor, ini remainder. So yang ini dengan ni, this one dengan this one dengan this one. Okay, so now dapat 0, right? Jadi dia nak apa tadi? Dia nak determine the quotient dekat QX. So QX is equal to AX squared plus 1 minus A X plus 1. Settle for number 15.